எல்லாருக்கும் வணக்கம், குட் மார்னிங். காசி, நான் வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்கேன். அண்ட் எவ்ரி டைம் ஐ கம் டு சென்னை வித் அ ஃபில்ம், தெர் இஸ் அ கான்ஃபிடென்ஸ் இன் மீ தட் தே வில் ஆல்வேஸ் வாட்ச் அண்ட் கிவ் மீ அ பேட் ஆன் மை ஷோல்டர் ஃபார் நியூ சினிமா. இதுக்கு முன்னாடி பாகுபலின்னு ஒரு படம் தோணுனேன். அது வந்து தெலுங்கில் ஷூட் பண்ணோம், தமிழில் ஷூட் பண்ணோம். தி மினிட் வி brought it here, everybody accepted it like their film. You all accepted me like one of you. Obviously I'm one of you, I was born in Chennai. This film, Ghazi Angar Padam, yeah, All India Padana, why we wanted to make it. 1971, there was a big Indo-Pakistani war happened. And very few of us know about that story. Me growing up in Andhra, when I was going past Vizag, I was on that RK beach, I always saw a submarine, right from when I was small. It says, Crucera, Victory at Sea. And எனக்கு வந்து நிறைய பேர் கேட்டே இருந்தேன், என்ன நடந்தது. Some people told me there is a something called Ghazi that was hit in 71. அந்த மாதிரி very loose information I got. And அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். It's like historyல வந்து if you don't understand it, you leave it. You don't bother listening to it after that. Till the time I met Sankalp. அவர் வந்து ஒரு புக் எழுதினார், The Blue Fisher. And he wanted to make a short film. And he started building அவர் வீடுக்கு மேலே ஒரு செட்டு போட்டார், ஒரு சப்மரீன் செட்டு. படம் பண்ணலான்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபில்ம். ஸோ லக்கிலி, இஃப் இட்ஸ் வெரி வெரி லக்கி ஃபார் அஸ் தட் வி ஃபவுண்ட் ஹிம் அண்ட் திஸ் அன்டோல்ட் வார் ஸ்டோரி இஸ் பீங் டோல்ட் ஸோ வெல் டுடே. ஒரு புது படம் பண்ணால், ஒரு புது எஃபர்ட் when you put into movies, there is always people from all ends supporting you. Today if I'm standing here and this promo has been popular with the seconds when I put it up on Twitter, is I credit a few people for it. The first, me being in Chennai, is a very very dear friend and a big superstar who is Surya, who has done the voiceover for this film. இந்த படத்துல voiceover வந்து I needed to explain something, explain the situation of war in this country. இப்போ நம்ம வந்து it's 2015, நமக்கு ஒரு war நடந்தா எப்படி இருக்கும் கூட தெரியாது. And it is important that people know what it is when there is war around, and it's important for us to salute these war heroes. India, we have the 4th largest navy in the world, and we do not have one film or a documentary that most of us have seen. And I'm speaking like a civilian today, not like a film actor or anybody. Before this film, I was very ashamed that I knew very little about the navy, and after this film I'm extremely proud that one of the many stories of the Indian Navy was what I could put on screen. இது வந்து கேகே சொன்ன மாதிரி, there's not இது புது படம், it's a film that you've never seen before, it is the first time in India, all that I can keep saying. But ஒரே ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்குறேன் இந்த படத்தில் for movie going audiences. நான் வந்து I'm not a history fan, I'm a film lover. The reason I did this film is because it sounds like an action thriller. And I grew up on action films. From the first film to the last film of this film, I can promise that you have not seen this film before. And we've done something further to exercise. I can talk a lot about this film. I can continue talking. I speak. It's a national film. I speak in Hindi, in Telugu, and now right here in Chennai about it. We are going to show you this film much earlier. I want the big support of the press. I need support of everyone who has a voice to get this film out there. A, because it is a new film. B, because it is a very very important film. And so I think the 15th right here in Prasad is when we're going to show the entire press, members of the press, the film in Tamil. And hope you watch it, enjoy it, and make way for cinema like this to keep coming in Tamil Nadu. Thank you very much. And floor is open to questions. நீங்க தமிழ்ல கேட்கலாம், ஆனால் பதில் வந்து இங்கிலீஷ்ல வரும், because my mind still thinks in 2-3 languages, and I'm very nervous to speak in front of many people in Tamil, that's all. Anything, sir? No questions, thank you very much. I like a silent press. Very nice, thank you very much. Thank you, sir. The film is out Feb 17th. I hope you all enjoy it, watch it. இதுக்கு முன்னாடி சார் ஒரு படம் பண்ணேன் சார், பாகுபலின்னு படம்.
அது பண்ணும்போது கூட யாரும் எடுக்கல. சரி போய் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கணும்னு. அப்படி அது வந்து ஒரிஜினலாக வந்து ஹைதராபாத்தில் போனோம். நம்மள தெலுங்குல வந்து பிக்கெஸ்ட் ஹிட்டுக்கு தாண்டி ஒரு 2 times பட்ஜெட் போட்டு எடுத்துட்டோம் சார். நம்ம ஒரு தைரியம் அது. மக்கள் பார்ப்பாரா இல்லையா ஒன்றும் தெரியாது எங்களுக்கு. இப்போ அவங்க தெலுங்கு நினைச்சு இங்கே வந்தால் இப்போ படமே பார்க்க அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியே கிடையாது. இப்போ சிவா அதாண்டா புலிஸ் அந்த மாதிரி அந்த டைமில் தான் இருந்தது. ஆனால் ஒரே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தது. சினிமாவுக்கு வந்து ஃபிலிம்க்கு வந்து ஆர்ட்டுக்கு வந்து லாங்குவேஜே கிடையாது. இட்ஸ் அ ஸ்டோரி பீயிங் டோல்ட் இன் எனி லாங்குவேஜ் யூ கேன் டெல் இட். அண்ட் ஒரு கரெக்டான படம் பண்ணால் யூ கேன் சி தட் வேர் எவர் யூ ஆர், யூ மேக் த ரைட் ஃபிலிம், ஒரு ஃபுல் தி என்டையர் கண்ட்ரி வில் கம் டுகெதர் டு வாட்ச் இட். தட்ஸ் been time and again proved. இப்போ வந்து நீங்க மதுரையில இருந்து ஒரு சூப்பர் ஹீரோ பண்ணலாம்னு ஒரு ஆசை இருந்தா, if you make that film correctly, you know that the entire country is out there to watch you. இது வந்து ஒரு இந்தியாவோட கதை. It is a film that has happened in India for the Indians. It happened outside a port called Visakhapatnam, which is the Eastern Naval Command on the time. And here you go, we said the only thing that we took care is aesthetically beautiful இருக்கணும் அந்த படம். ஆனால் இது முதல் தடவை பார்க்குறீங்க எல்லாருமே மக்கள் as a underwater film. Whether it's the art design, art direction, Sankalp and his team, Shivam, production designers. உங்களுக்கு 1971 எவ்வளோ டீட்டெயிலாக அந்த சம்மரின் இருக்கும் அந்த டீட்டெயிலாக பண்ணார் சார். ஒரே ஒரு சினிமாட்டிக் லிபர்ட்டி எடுத்தார். ஏன்னா they made it 1 feet higher for me to fit in it, but otherwise the rest of it is very authentic. The technicians on this film, Madhi sir, who is is an A-lister cameraman. He's done many big films. Shekhar Prasad sir, our pati onu sollu thevilla, he's a national award winner, he's done many films like that. All of them who beautifully understand cinema. We spent about a year and a half in researching and completing this film. So we said let's make a quality product and believe that the audiences will like quality cinema again and again. That's our step. Sir, yes. There will be a lot in the base. There will be a lot of visuals in the Eastern Naval Command. There will be you will have enough information about how the feeling of the world was when there was war at sea. But majority 80% of the film is inside 2 submarines. Sir, first what is in the lot of supports. In fact, over 3 days munadi Bombay la we just released a documentary online about all the Indian Navy, and I think today or tomorrow it will be dubbed in Telugu and Tamil, so all of you will understand. There are people from the INS Vikrant, people from the 1971 war, and when they start telling those stories, it's far bigger than what this film is. There are many incidents like this, and I'm happy one of it has come on this, and I'm hoping this film does well, and it gives way to many more cinema like that to come forward. Sir, visual effects பத்தி யாரோ கேட்டீங்க. அதான் இருக்கு சார். அதான் we just launched a doc. இல்லை சார், இது வந்து இட்ஸ் a story that many people know. ஒரு விசாகப்பட்டினம் போனால் நிறைய பேர் தெரியும், ஆனால் லூஸாக தெரியும் கதை. இது வந்து ஒரிஜினலாக வந்து ஒரு கிளாசிஃபைட் ஃபைல். ஸோ அந்த டைமில் உள்ள எல்லாம் என்ன நடந்ததோ யாருக்கும் தெரியாது ஆக்சுவலி, அண்ட் யூ கேன் நெவர் நோ தட் இன்ஃபர்மேஷன் இது. ஸோ சங்கல்ப் பண்ண ரிசர்ச், அதுக்கு வந்து நேவி எல்லாம் கொடுத்த சப்போர்ட், இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு காமன் ஆடியன்ஸ், ஒரு சிவிலியன்ஸ்க்கு இப்போ வந்து பார்த்தா நம்ம எல்லாம் we are all civilians. ஒரு சப்மரீனுக்குள்ளே என்ன நடந்ததுன்னா இட்ஸ் லைக் ராக்கெட் சயின்ஸ் ஃபார் us. We won't understand it. ஒரு சிம்பிளிஃபை பண்ணி that's the film that we made. சார் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி கேட்டீங்களா சார்? ஏன்னா சார் சாரி ஐ டென்ட் ஹியர் இட். சார் பட்ஜெட் நம்பர் பற்றி நான் சொல்ல மாட்டேன் சார். எதுக்குன்னா we pulled a lot of favors in this. Things that would have been very expensive, we got it for much lesser of a cost, and that I have to thank my group producers for it, who've been able to swing a lot of deals, and I have to thank the entire film community for coming forward to support cinema like this. We did visual effects for almost a year. 10 to 11 months of CG happened on this film. There's about 700 shots or 750 shots, which is about 30% of the film that is underwater. இதுக்கு ஒன்றும் ஒரு பிரசிடென்ஸ் கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி யாரும் இந்த மாதிரி படம் பண்ணல, and there was a lot of trial and error that we did before we got this final product out. Any idea of releasing it in any non-Indian languages? Well, sir, it's an Indian story. We're releasing it in all the Indian languages that we can, and well. Will you release overseas in any other non-Indian languages? No, sir, not right. Not that I know of. But we'd be very happy to. Let the country celebrate it first, and the world will celebrate it later.
ஆமாங்க. அந்த டைமில் சார் இந்தியாவுக்கு வந்து ஆல் ஆர் சப்மரீன்ஸ் பஸ் வந்து சோவியட் யூனியன் யூஎஸ்எஸ்ஆர் அந்த டைமில். ஸோ இப்போ இது நம்ம த சப்மரீன் தட் வி பில்ட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் டு டிசைன் ஆஃப் த சோவியட் யூனியன். No, Ghazi was a far bigger submarine. It had many more torpedoes, far more technology, and if you see, ஒரு admiral சொன்னார் எனக்கு actually, not even Sankalp, நேற்று ஒரு அந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் Ghazi had the capacity to be in underwater for about 75 days. And that was the size of that submarine, and how India attacked it is what our story is about. Sir. ஆமாங்க. ஆமாம். கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் இருக்காது சார். ஆனால் ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் எப்படின்னு சொல்லணும்னா, இட்ஸ் an India-Pakistan war film. That is the biggest commerciality anybody can ask. அது I don't know something, anything. நான் சொல்றேன் சார், எதுக்கு ஃபிக்ஷனலைஸ் பண்ணோம், என்ன சினிமேட்டிக் லிபர்ட்டிஸ் எடுத்தோம்னு. இப்போ ஒரு சப்மரீன்ஸ் உள்ள நடந்த there'll be a lot of commands that if you see as a common audience we will not understand it. இதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அந்த டாக்குமெண்ட் பார்த்து எனக்கும் யாருக்கும் புரியல ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கு வந்து வி சிம்பிளிஃபைட் தட் மேட்டர் அண்ட் டோல்ட் இட் வெரி கிளியர்லி. இப்போ நீங்கள் லைஃப் இன்சைட் அ சப்மரீன் எப்படி இருக்குன்னா, they actually don't even wear uniforms in a submarine. They only wear disposable clothes because they can't wash their clothes. Nobody has shaves because you can't shave inside a submarine. Nobody has a bath. They only wash their hands. The only person who has a bath is the cook, has a shower. இப்போ ஏன் நம்ம, why did we take this liberty? இப்போ ஒரு காமன் ஆடியன்ஸ்க்கு, ஒரு சிவிலியன்ஸ்க்கு வந்து எனிதிங் அபவுட் தி ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸஸ் இஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் டிசிப்ளின். ஸோ த லிபர்ட்டி ஆஃப் வாட் தே வேர் ஆன் டாப் ஆஃப் ஷிப் வி யூஸ் இட் இன்சைட் தி சப்மரீன் டு கிவ் தெம் an identity of discipline. It's very, none of us here will know that anybody in a submarine will wear use and throw clothes. And you will not, if I'm sitting in use and throw clothes and I'm saying dialogues like this, you will not even connect to the armed forces. It will just look like any other film. So these are the cinematic liberties that we took to tell the story better and easier to people. ஆமாம் சார். இந்தியா Thank you, sir. Thank you very, very much. Thank you, sir. Thank you very much. Hey. Sir, yeah, yes, sir. You're a teacher. Sir, I'm not so old, sir. I'm actually as old as Sankalp. I just look very old. So, but if I'm getting married, I shall call all of you for it, and I will inform you first. Please don't keep asking me this question. I get very scared. Thank you, sir. Thank you very much.